Hola, am I audible? Bien. ¿Cómo está, Mumi? ¿Está bien? লিখতে পারো। ¿Cómo está? ¿Has estudiado español la semana pasada? Have you studied Spanish last week? আমরা আজকে প্রথমে একটা শর্ট স্টোরি করব, তারপরে কিছু ভোকাবুলারি করব, তারপরে যেটা করব হচ্ছে, আচ্ছা তোমরা স্প্যানিশে লিখলে আমার এটা বাংলায় কেন ট্রান্সলেট হয়ে আসছে বুঝতে পারছি না। দেখি সেটিংসটা একবার চেক করি, যেটা দেবে সেটাই হওয়া উচিত। check the settings. অটোমেটিক চ্যাট ট্রান্সলেশনটা অফ করলাম। তো ফার্স্টে আমরা একটা শর্ট স্টোরি করব, তারপরে কিছু ভোকাবুলারি করব, ভোকাবুলারি করে কিছু একটা মানে আমি ছিলাম না এক 1 week, I'll share some experiences you people. Okay, fine. So hola Romit, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Has estudiado español? আচ্ছা, এখানে এবার অলমোস্ট অনেকটা এগিয়ে গেছে ফিফা। কে কাকে সাপোর্ট করছে? রমিত আর্জেন্টিনা নিশ্চয়ই, মৌমি রমিত más o menos, মৌমি ¿qué piensas? España, Argentina, favorite team কে? ও Ona, ¿te gusta tenis y cricket? No football. ওনার কোনো ফেভারিট টিম নেই ফিফার? ফ্রান্স, ওকে। এখানে কজন আর্জেন্টিনা আছে? অহনা ফ্রান্স, মৌমি I know about Romit, वो तो Argentina. Mumi también Argentina. Y otros? Others? আচ্ছা, এখানে যারা জয়েন করেছে কজন স্প্যানিশ জানে এর মধ্যে? Can you just give a thumbs up or raise your hand? আমরা একটা I was like discussing with Romit last day. I was talking about যে লাস্ট উইক আমরা একটা কনফারেন্সে গেছিলাম, তো ওখান থেকে আমরা কোয়েম্বাটুর, তারপরে আমরা একটা জায়গা একটা ফরেস্ট সাফারিতে গেছিলাম। ওখানে একদম সামনে থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখেছি, যেটা আনএক্সপেক্টেড। আমরা এর আগে অনেকগুলো সাফারি করেছি, কিন্তু
কোনোবার আমরা টাইগার দেখতে পারিনি বান্ধবগড়েতে অনেক জায়গায়, কিন্তু লাইক দিস টাইম উই ওয়ার সো লাকি। অ্যান্ড যে গাইড ছিল সে বললো যে মানে আমরা নাকি প্রচুর লাকি, একজন বিদেশি নাকি 15 দিন দুবেলা করে সাফারি বুক করেছিল টাইগার দেখার জন্য, তারপরে আলটিমেটলি লাস্ট ডে লাস্ট সাফারিতে সে দেখতে পায়। তো আমরা যাকে দেখি তার নেম ওয়াজ ভিমা, মানে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ইন দ্যাট ফরেস্ট। আর সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে হাতিরও তারা খেয়েছি ছবি তোলার সময়, মেল টাস্কার ছিল। I will share those videos with you people. Anyways, so let's get started with Spanish. আমি একটা ছোট একটা প্যারাগ্রাফ পড়বো and then based on that I will ask you questions. Bien, el café misterioso. Sofía tiene prisa, camina rápido por las calles de Madrid porque llega tarde a una reunión importante. De repente ve un pequeño café que no conoce. El lugar tiene muy buena pinta. Hay flores en la ventana, un olor delicioso, a café recién hecho y música suave. আমি লাইক পুরো প্যারাগ্রাফটা I will read thrice. Then I will ask you questions. Sofía mira su reloj. Sabe que no tiene tiempo, pero tiene muchas ganas de tomar un café expreso. Decide entrar. El camarero, un hombre sonriente, le sirve el café y le dice: hoy el café es gratis para las personas que sonríen. Sofía sonríe, toma un sorbo y mira su reloj otra vez. Sorpresa. El reloj no se ha movido. El tiempo se ha detenido dentro del café. Sofía disfruta de su bebida con tranquilidad. Al salir, el tiempo vuelve a la normalidad. Ella llega a su reunión exactamente a tiempo. Sus compañeros le dicen: qué buena cara tienes hoy. Y Sofía piensa: tengo la culpa de haber descubierto el mejor secreto de la ciudad. I'll repeat twice. El café misterioso. Sofía tiene prisa. Camina rápido por las calles de Madrid porque llega tarde a una reunión importante. De repente ve un pequeño café que no conoce. El lugar tiene buena pinta. Hay flores en la ventana, un olor delicioso, a café recién hecho y música suave. Sofía mira su reloj, sabe que no tiene tiempo, pero tiene muchas ganas de tomar un café expreso. Decide entrar. El camarero, un hombre sonriente, le sirve el café y le dice: hoy el café es gratis para las personas que sonríen. Sofía sonríe, toma un sorbo y mira su reloj otra vez. Sorpresa, el reloj no se ha movido. El tiempo se ha detenido dentro del café. Sofía disfruta de su bebida con tranquilidad. Al salir, el tiempo vuelve a la normalidad. Ella llega a su reunión exactamente a tiempo. Sus compañeros le dicen: qué buena cara tienes hoy. Y Sofía piensa: tengo la culpa de haber descubierto el mejor secreto de la ciudad. I repeat once again. El café misterioso. Sofía tiene prisa. Camina rápido por las calles de Madrid porque llega tarde a una reunión importante. De repente ve un pequeño café que no conoce. El lugar tiene muy buena pinta. Hay flores en la ventana, un olor delicioso, café recién hecho y música suave. Sofía mira su reloj, sabe que no tiene tiempo, pero tiene muchas ganas de tomar un café expreso. Decide entrar. El camarero, un hombre sonriente, le sirve el café y le dice: hoy el café es gratis para las personas que sí sonríen.
Sofía sonríe, toma un sorbo y mira su reloj otra vez. Sorpresa, el reloj no se ha movido. El tiempo se ha detenido dentro del café. Sofía disfruta de su bebida con tranquilidad. Al salir, el tiempo vuelve a la normalidad. Ella llega a su reunión exactamente a tiempo. Sus compañeros le dicen, ¡qué buena cara tienes hoy! Y Sofía piensa, tengo la culpa de haber descubierto el mejor secreto de la ciudad. bien, এবার আমি এটার উপরে প্রশ্ন করব, আনসার্সগুলো দেবে, অপশনসগুলো বলে দেবো কিছু কিছু। ¿Por qué camina rápido Sofía al principio de la historia? A. Porque está corriendo en el parque. B. Porque tiene prisa y llega tarde a una reunión. C. Porque está buscando a un amigo. I'll repeat again. Porque está corriendo en el parque. Porque tiene prisa y llega tarde a una reunión. Porque está buscando a un amigo. Ramit লিখে দিয়েছে already. Option 2. Right. Sofía tiene prisa porque llega tarde. Muy bien. Second question. ¿Qué significa que el café tiene buena pinta? Number A. Que el lugar es muy caro. Que el café es de color negro. Que el lugar se ve muy bien, atractivo y agradable. কোনটা হবে? ¿Qué significa que el café tiene buena pinta? Correct. Respuesta C. Absolutely correct. Third question. ¿Qué pasa con el tiempo cuando Sofía entra al café? Number A. El tiempo pasa muy rápido. El tiempo se detiene. El reloj se rompe por completo. ¿Qué pasa con el tiempo cuando Sofía entra al café? El tiempo pasa muy rápido. A. Number B. El tiempo se detiene. Number C. El reloj se rompe por completo. এইটা হবে নাম্বার বি আনসারটা। El tiempo se detiene dentro del café. Why? Because permitiendo que Sofía se relaje. Okay. Fourth question. Al final, ¿por qué Sofía dice que tiene la culpa? The options are: number A, porque hizo algo malo y se siente mal. Number B, es una forma irónica de decir que ella descubrió un secreto maravilloso. Number C, porque llegó tarde a su reunión. Number A, porque hizo algo malo y se siente mal. Number B, es una forma irónica de decir. Number C is correct. Right. No, number B হবে, because ও লাস্টে বলবে না descubrió un secreto maravilloso. আচ্ছা, অহনা ইয়েটা দেখতে পাচ্ছে না, বাকিরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনটা? রমিত, মৌমি, দেখতে পাচ্ছ কি আমার স্ক্রিনটা? আচ্ছা অহনা, তাহলে তুমি আর একবার ইয়ে ট্রাই করো তো, রিএন্টার করার। বাকিরা দেখতে পাচ্ছে বলছে। ওকে, ফাইন ফাইন, চলো। সো okay, now let me ask you the meaning.
এর মধ্যে যা যা আমরা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন এই প্যারাগ্রাফটায় পেলাম। তেনের প্রিজা মানে তেনের প্রিজা মানে তেনের প্রিজা, যেমন বলছে সোফিয়া কামিনা রাপিদো porque tiene prisa. To be in hurry, absolutely, to rush. Tener buena pinta. Tener buena pinta. El café pequeño tiene muy buena pinta. Se ve hermoso. Tener buena pinta. ¿Qué meaning? Yes, like it's like এখানের ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে যে to look good, appetizing and attractive. কেন বলছে el café pequeño tiene muy buena pinta, se ve hermoso. ছোট ক্যাফেটেরিয়াটা খুব সুন্দর দেখতে এবং attractive. Next, tener ganas de. Ella tiene ganas de tomar un café espresso. Tener ganas de. Yes, aesthetic is also correct. Tener ganas de. Ganar means to earn, to win, but when we use it with the tener verb, tener ganas de mane to wish, to feel like doing something. Okay, ওই জন্য ওখানে বলছে না ella tiene ganas de tomar un café espresso, but she felt or she was feeling like having an espresso coffee. The last one, tener la culpa. Tener la culpa. Just যেমন বলছে Sofía dice tengo la culpa de forma divertida por descubrir el gran secreto. Yes, fault. To be responsible or a fault for something. ওকে, সবাই একটা করে মেক সেন্টেন্স করো তো এগুলো দিয়ে। tener prisa, tener buena pinta, tener ganas de, tener la culpa. tener prisa para la cine. ওকে, সো তুমি যখন নিজের হিসেবে বলছো ইউ নিড টু কনজুগেট দ্য ভার্ব
tener. So it will be tengo prisa para la cine. Para el cine, because cine is masculine. Tengo prisa para el cine. Others. Tener buena pinta, tener ganas de, tener la culpa. No worry, sorry কিছু নেই, এররসটা কারেক্ট করাই আমার কাজ। Tengo prisa y no encuentro mi camisa favorita. ওকে, ঠিক আছে। এইরকম হয় কি তোমার সঙ্গে ক্লাসে বেরোবার আগে বা কোনো ইনভিটেশনে যাওয়ার আগে? Tengo ganas de comer pizza esta noche. Bien. Ona has deleted. Es verdad. ¿Tú quieres comer pizza hoy? ¿Te gusta pizza? Hoy tengo ganas de ver una película. Muy bien. Oh, qué pena. So you have it in the breakfast. Desayuno. Okay. Well, কেউ আলহামরা সম্বন্ধে জানে? এনিওয়ান? ওয়্যার ইজ আলহামরা? এটা বলবেন ইট ইজ ইন স্পেন, সেটা সবাই জানে ইট ইজ ইন স্পেন, বাট ওয়্যার ইজ আলহামরা? ইন which part of Spain? Oh, evening snacks, good. In which part of Spain? Alhambra? Alhambra is in southern part of Spain, in Granada. Granada is in Andalusia. So, যখন বলা হয় what is Alhambra, what will be the answer? So, Alhambra is a massive, beautiful palace and fortress located in Granada, Andalusia in southern Spain. And what is the English version of Alhambra? The Red Fortress of Spain. তাহলে Alhambra, this word, actually it is derived from Arabic word. মানে the red one, the red fortress. এই নামটা কেন? Because it got this name, the bricks and stones used to build the walls were made from red clay. যেহেতু red clay দিয়ে তৈরি,
তাই জন্যে রেড ফোর্ট্রেস অফ স্পেন বলে, যেমন আমাদের এখানে দিল্লিতে রেড ফোর্ট রয়েছে। One important thing about Alhambra is it's a mix of two cultures. It is like incredibly special in Spanish history. Why? Due to Kiki culture, the Muslim era, it was originally built as a small fortress in the year 1889 and later transformed into a royal palace by the Moorish kings in 1300. And then when the Christian era again started after Reconquista, that is reconquest, in 1492 the Catholic monarchs King Ferdinand and Queen Isabella took over Granada and it became a Christian royal palace. মানে গ্রানাদায় আমি যখন গেছি আলহামরাতে, ওরা ক্রিশ্চিয়ান প্যালেসে কনভার্ট করলে কি হবে, মানে দেয়ালগুলো তো ভাঙতে পারেনি, মানে দেয়ালেতে তোমার ভর্তি কোরআন থেকে ভার্স লেখা রয়েছে, কোরআনিক ভার্সেস আর দেয়ার অন দ্য ওয়ালস। And like why it is called like there is an Arabic bridge when we talk about Alhambra, because the Muslim rulers stayed in Spain for nearly about 800 years and they left a huge mark on the Spanish language. At a bishal impression রয়েছে Spanish language এর উপর। So whenever any visitor walk through the Alhambra, they see stunning architecture and many everyday Spanish words started with al come directly from Arabic. For example, Alhambra মানে the fortress, Almohada মানে pillow, Alcalde mayor, Alberca water pool বা বেসিন, যেমন ধরো গার্ডেন টার্ডেনের মাঝখানে হয় না যে ফাউন্টেনের জন্যে। আলহামরাকে বলা আর একটা কথা বলে দ্য প্যালেস অফ ওয়াটার অ্যান্ড উইস্পার্স। ওয়াই? লাইক ইনসাইড আলহামরা ইউ উইল ফাইন্ড জেনারেল লাইফ, মানে ওটা একটা খুব সুন্দর গার্ডেন which was a summer palace. It is famous for its incredible gardens and flowing water. Mainly garden টার জন্য এটা general life বলা হয়। The architects used water not just for decoration but to cool down the palace during the hot Spanish summers and to create a peaceful relaxing sound. মানে স্পেনে ওই গ্রানাদা ওই এরিয়াটায় যেখানে আলহামরা ফোর্ট, ওখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে, অ্যাবাউট 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে যেটা মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষেই খালি 40 ডিগ্রি হচ্ছে, মানে এখানকার পার্সপেক্টিভে। তারপরে আফ্রিকা, বাট এটা নয়, স্পেনের আলহামরাতেও 40 ডিগ্রি টেম্পারেচার হয়। তো ওই জন্য সেই সময় অতদিন আগে ওরা ওই জেনারেল লাইফটা তৈরি করেছিল, মানে পুরো প্রচুর গাছ, তার সঙ্গে ছোটো ছোটো ওয়াটার বডিজ। তখন তো এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ব্যাপার ছিল না, তো ওইভাবে প্যালেসটা কুল থাকতো। Now let's talk a little about the architecture, the secrets hidden in the walls. So when people look at the Alhambra, they see a fortress on the outside but a delicate paradise on the inside. Why? কেন ভেতরটা ভীষণই সুন্দর। জেনারেলি প্রত্যেকটা ফোর্টেরই ভেতরটা খুব সুন্দর হয়। প্রত্যেকটা ফোর্ট একটা হিস্ট্রি বলে, একটা কালচার বলে সেই পিরিয়ডে। And the illusion of luxury. Why? The Moorish kings did not use expensive materials like marble. Instead, they used cheap red clay, materials like plaster, clay and wood. They transformed these simple materials into breathtaking art using complex geometric patterns, showing that creativity is more valuable than gold. আমি কিছু জিওমেট্রিক প্যাটার্নগুলোর কিছু আমার বই আমি কিনেছিলাম আলহামরা থেকে, কিছু ওখান থেকে আমি ছবি তুলে পাঠাবো তোমাদের। Okay, and I was telling you that Quranic verses রয়েছে, scriptures রয়েছে ওখানে ওয়ালেতে। If you look closely at the walls of the palaces, they are not just decorated with patterns, they are covered in Arabic poetry and calligraphy. ওই Quranic verses গুলো। One phrase is carved into the stone over 9,000 times throughout the palace, that is Wala Ghaliba ila Allah, like there is no conqueror but God. এই ওয়ার্ডটার মানে আচ্ছা, একটা জায়গায় আছে চতুর্দিকে এরকম লায়নের মূর্তি করা, তার উপর একটা থ্রোন বসানো, ওটাকে বলা হয় এল পাতিও de los leones. Why? Because this is the most famous courtyard inside the palace. It features a spectacular fountain held up by 12 stone lions. In the 14th century, this fountain functioned as a water clock,
রিলিজিং ওয়াটার ফ্রম আ ডিফারেন্ট লায়ন্স মাউথ এভরি আওয়ার। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আলহামরার চতুর্দিকে না এরকম কানালের মতন করা, আর চতুর্দিকে ওয়াটার বডি, যে এইটার আর একটাও মানে ওখানকার যারা এর উপরে রিসার্চার হিস্টোরিয়ান তাদের আর একটা বক্তব্য হচ্ছে যে রাজা বানিয়েছিল মুরিশ কিংরা এই জন্যে, মানে যখন জলের মধ্যে প্যালেসটার রিফ্লেকশন দেখবে, তুমি যখন জলেতে কিছু জিনিসের রিফ্লেকশন দেখো, কি দেখো, ওটা টলমল টলমল করছে। তো সেই রকম বলতে চাইছে যে মানে জীবনে নাথিং ইজ ফিক্সড, মানুষের লাইফটাই এইরকম, সব কিছুই সবসময় টলমল করে, মানে এরম নয় যে একদম যেটা ওটাই ফিক্সড, সেটাই বলার চেষ্টা করেছে। ওই জন্য ওই ওয়াটার বডিগুলো বানানো, মানে একটা তো হচ্ছে গরমকালে ভীষণ গরম পড়ে কুলিং ইফেক্টের জন্য, আর একটা ওটাও কারণ যে যখন রাজা দেখবে যে মানে রাজার অহংকার করার কিছু নেই, সব কিছুই এরকম টলমল করছে। এবার এই আলহামরার একটা টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে কখন, 1492, মানে রিকনকিস্টটা যখন হচ্ছে, যখন মুরিশ বা অ্যারাবিক রুল চলে যাচ্ছে, আবার ক্রিশ্চিয়ানিটি ফেরত আসছে। সো দ্য ইয়ার 1492 is one of the most important dates in world history and Alhambra. Why? Because in January 1492, the last Muslim ruler of Granada, Muhammad XII, known as Spanish as Boabdil, peacefully surrendered the keys of the Alhambra to the King Ferdinand and Queen Isabella. The sigh of the Murajama, the legend says that as Muhammad XII rode away into exile, he stopped at a mountain pass, looked back at the beautiful Alhambra and wept. These are legends, stories. His mother harshly told him, "Do not weep like a woman for what you could not defend like a man." Today that mountain pass is still called the Suspiro del Moro, like the sigh of the Moors. Suspiro মানে whisper বোঝায়। তারপরে তো ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কথা চলে, যেমন যেমন Queen Isabel actually met with Christopher Columbus inside the Alhambra walls in 1492 to give him the official funding and permission for his famous voyage to the America. আচ্ছা, তারপরে আমি যেটা বলছিলাম, আল কথা দিয়ে যে শব্দগুলো সেগুলো অ্যারাবিক থেকে এসছে, আরও কিছু যেমন ওয়ার্ড আমার মনে পড়ে, আলবানিয়েল, আলবানিয়েল মানে হচ্ছে মেসন, এই রাজমিস্ত্রি, আলফোমরা কার্পেট, আলমাসেন ওয়্যার হাউস, তারপরে আসেইতে, আসুকার, এটা আরবিক থেকে এসছে, তারপরে নারাঙ্খা, লিমন, আর ওখালা, যেটা আমরা স্প্যানিশ সাবজাংটিভ, মানে রমিতরা করেছে সাবজাংটিভ, তোমরা না রমিতরা করেছে, না রমিত করেনি, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমাতে যারা আছে তারা সাবজাংটিভ করছে। তো সাবজাংটিভ মুডে আমরা এই কথাটা খুব ব্যবহার করি, ওখালা। ওখালা অ্যাকচুয়ালি মুসলিমরা বলে না ইনশাআল্লাহ, লাইক ইফ আল্লাহ ওয়ান্টস, তো ওইটা থেকেই ওখালাটা এসছে, আই হোপ সো, গড উইলিং, সো দ্যাটস ইট। ওকে, any query about Alhambra? Anything else you want to know about Alhambra? Okay, let's do one thing. I'll ask you few questions. You just need to answer verdadero or falso. In Arabic, the word Alhambra means the blue palace. Verdadero or falso? In Arabic, the word Alhambra means the blue palace.
verdadero or falso? Falso. Correct. Next question. Christopher Columbus visited Alhambra in 1492. Columbus visited the Alhambra in 1492. Now this is true. Why? Because Queen Isabella officially met Columbus inside Alhambra to grant him the funds for his historic voyage. Next. The Alhambra was built using incredibly expensive solid gold and pure marble. Verdadero or falso? Alhambra was built using incredibly expensive solid gold and pure marble. ¿Qué es la respuesta? Alhambra was built using incredibly expensive solid gold and pure marble. ¿Verdadero or falso? ¿Cuál es la respuesta? Es falso because it's made of red clay, wood and plastic. Which animals holds up the famous fountain in the courtyard of the palace? কোন অ্যানিমালের কথা বলেছি? Which animal holds up the famous fountain in the courtyard of the palace? কোন অ্যানিমালের কথা বলেছি আমি? Lion, lions. Okay. Let me ask another question. Okay, fine.
Which everyday Spanish word that is related to a kitchen ingredient comes from Arabic? আমরা everyday এটা use করি almost in the kitchen. In the Spanish kitchen, not in our kitchen, they use it every day. I'm giving you the options: sal, aceite, leche. Sal, aceite, y leche. Which one among these words has Arabic origin? Azúcar is definitely among sal, aceite and leche. It's aceite, olive oil. Yes, aceite. Okay, I'll ask you a few more questions. এটাও আমি বলেছি। How many stone lions support the famous fountain in the central court? কতগুলো সিংহ? কতগুলো সিংহ? বারোটা সিংহ, 12টা স্টোনের সিংহ। ওকে, আচ্ছা আমরা তো আলহামরা সম্বন্ধে জানলাম, তাহলে এবার একটু আমরা আলহামরা যে শহরে, গ্রানাদা শহরের সম্বন্ধে একটু জানি কিছু। Mom is facing some issues. I don't know why. But আচ্ছা বাকিরা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? মৌমের ঠিক শুনতে পাচ্ছে না বলছে। হ্যাঁ, রমিত তো আনসার দিচ্ছেই। ওকে, ফাইন। তাহলে আমরা জানি যে ইবেরিয়ান, রোমান এদের তো ছিলই স্পেনে। তাহলে যদি এনশিয়েন্ট বিগিনিংটা ধরো, তাহলে অরিজিনাল হিল সেটেলমেন্ট হচ্ছে, ওকে জানি না কেন মৌমির কোনো আনসার আমার চ্যাট বক্সে শো করছে না কেন। ওকে ফাইন। So like long before this
palace was built. A native Iberian tribe called the Bastetani built a small walled settlement on what is now the famous Albaicin Hill. Albaicin Hill হচ্ছে না মানে ওই গ্রানাদা শহরে একটা স্পেসিফিক জায়গা, ওইটাকে বলে অ্যালবেসিন হিল। 650 BC তে they used to call it লিতুনির। তারপরে ফ্লারিশিং রোমান, when the Roman they renamed the settlement Florentia Ilibertina, meaning flourishing, মানে ওই ইবেরিয়ান আসতে নামটা ইবেরিয়ান কিভাবে হবে সেটা এগোচ্ছে। ইট ওয়াজ আ পিসফুল মিউনিসিপ্যাল টাউন বলতে পারো, ফেমাস ফর ইটস এগ্রিকালচার। তারপরে ডার্ক এজ বা ডিক্লাইনটা কখন এলো? আফটার দ্য ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার দ্য ভিজিগথস টুক ওভার, বাট দ্য সিটি স্লোলি শ্র্যাঙ্ক and was like Shangan was almost entirely abandoned by 7th century. তারপরে 1013-তে the Zirid dynasty এলো। লাইক ফর সেঞ্চুরিজ দ্য নিয়ার বাই সিটি, মানে গ্রানাদার পাশের সিটি, নেবরিং সিটি হচ্ছে কর্দোবা, সেভেইয়া, এগুলো। আচ্ছা, সবাইকার কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে, আমি এটা অ্যাটলিস্ট 10-15 মিনিটস এটার উপরে বলে আমি আই উইল র্যাপ আপ দ্য সেশন। সবাইকার নেটের কিছু একটা সমস্যা আছে, ফাইন। সো ফর সেঞ্চুরিজ দ্য নিয়ার বাই সিটি অফ কর্দোবা ওয়াজ দ্য গ্র্যান্ড ক্যাপিটাল অফ ইসলামিক স্পেন, আল আন্দালুস। আন্দালুসিয়াটা কেন থেকে এসছে? ওই আল আন্দালুস কথা থেকে